Na hujambo mtazamaji popote ulipo, natumai kwamba siku yako imekwendea vyema. Bila shaka ni siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi wa Disemba mwaka 2022. Karibu kwenye Dira ya Hope TV, ni kujuza yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Mimi ni Alice Diana na kusihi tuambatane hadi tamati. Na moja kwa moja basi tukianza ni kuwa mkurugenzi mkuu wa tume ya kuajiri walimu nchini TSC Nancy Macharia alikuwa na wakati mgumu kuelezea mbona tume hiyo haijawaandika walimu 5,000 wa nyanjani baada ya bunge kupitisha bajeti miezi kadhaa iliyopita. Nancy Macharia alifika mbele ya kamati ya elimu iliyoongozwa na Julius Meli ili kuzungumzia mpango wa kuajiri walimu 30,000. Macharia alisema kuwa mpango wa kuajiri walimu utaanza hivi karibuni. We have been recruiting 5,000, that is the budget we get, 5,000 for 5,000 teachers. And these 5,000 teachers were all meant for secondary schools because of the 100% transition. So it is this house that dictates how we recruit. So my prayer is that going forward, can we please, through the chair, get money to also go to primary schools. But if you check with the 30,000 teachers that we are currently recruiting, money has been actually allocated for primary schools. In the past, the more vacancies, in fact, even as we speak here today, more vacancies are in secondary schools than they are in primary schools. That doesn't mean that primary schools don't need teachers, they do. But what is the budget statement about? And so it is for this house to give us teachers. We have always asked for 20,000 teachers to get this gap closed, but we always get 5,000. Tukiendelea ni kuwa huku mitihani ya KCSE ikiendelea, wakuu wa shule za upili wametakiwa kukua katika shule zao kila siku. Kulingana na mkurugenzi wa taasisi ya mitaala Profesa Charles Ogodo, kuna taarifa kuwa baadhi ya wasimamizi wa mitihani katika vituo kadhaa wamelegeza kamba. On behalf of the national government, I am monitoring KCSE in Machakos County. We decided to open here, but we shall be moving around all the other sub-counties. I requested that the principals take charge of their institutions. We have pleaded that they make sure they are aware of what is going on even in the examination rooms, because in some areas, some reports have reached us, not necessarily in Machakos County, that there may be ways in which some invigilators are allowing collusion. Otherwise, so far, we are happy with the way the examinations have run. We have not got any extreme cases reported. Mombasa John Otieno amehakikishia watalii wa humu nchini na wale wa kigeni usalama wa kutosha wanapojiandaa kusherehekea sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Otieno amesema kuwa kutakuwa na maafisa wa usalama katika kila eneo la kaunti hiyo wakati wa sherehe hizo ili kuhakikisha utulivu. Kufuatia idadi kubwa ya watalii ambao huzuru kaunti ya Mombasa msimu wa Krismasi na mwaka mpya, kamishna wa kaunti hiyo John Otieno ametoa hakikisho kuwa kutakuwa na usalama wa kutosha kipindi hicho. Akizungumza mjini Mombasa, Otieno alisema kuwa ni jukumu la wakazi wote katika kaunti hiyo kuhakikisha wanadumisha amani na utulivu wanapojivinjari wakati wa sherehe hizo. Tunaelekea kwa sherehe hizi na tayari police officers yale wamewekwa katika kila kona kuhakikisha kwamba kuna usalama ya kutosha. Otieno pia amewataka wazazi kuwa makini na watoto wao wakati huu wa likizo ndefu ya shule. Alisema kuwa idadi kubwa ya watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu katika kaunti hiyo ni vijana ambao wako chini ya miaka 20. Katika hali ya kuvuruga usalama ni vijana wadogo sana. Wale wako chini ya umri wa miaka 20, miaka 19 ndio wale ambao wanasumbua wamama, wanasumbua wazee kila jioni, kila asubuhi, wakati wameamka, wamelauka kwenda kutekeleza jukumu la kujenga nchi. Na kwa hivyo wazazi tuweze kuchukua jukumu, tuweze kuchukua nafasi yetu, tuhakikishe ya kwamba vijana wetu wameacha
kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Kwa upande wake, Gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir alisema ili kusaidia katika kuimarisha usalama, atazindua boti za kushika doria katika fukwe ambazo zitakuwa na viongozi wa kuwaongoza watalii katika maeneo ya kaunti hiyo. Nafasi ya kazi mitaani kwa vijana 1500 wa Mombasa. Vijana baadhi yao watakuwa katika fuo zetu za bahari, kwa sababu kuna wengine unajua wanaweza kufika akaona anajua kuoga, kumbe haelewi ya kwa ule upepo wa bahari ni tofauti. Nimetoa amri, kutakuwa na patrol boats ambazo zitakuwa zinazunguka katika fuo zetu za bahari pia vile vile. Kutakuwa na ushers ambao wataweza kuwaelezea vijana hawa wetu, wataweza kuwaelezea watu jinsi ambao kwamba wanaweza kwenda, kama ni mapembeni ni wapi, na hii Mombasa inawezekana. Tukisalia kaunti ya Mombasa, ni kuwa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo wametaka kulipwa mishahara yao ya miezi mitatu. Wakishirikiana na mwanaharakati wa Linda Ugatuzi Profesa Fred Ogola, wametaka kaunti hiyo kuwapa haki yao, la sivyo waelekeze malalamishi yao mahakamani. Solidarity forever, for the union is as strong. Our members have not received salaries for 2 months. That is for the month of October and November. And now we're right smack in the middle of December, and even that salary is not forthcoming. So we're looking at 3 months without salaries for all healthcare workers, and in fact generally all county workers of Mombasa County. On top of that, we've got non-remittance of salary, of statutory and other deductions of up to 5 months. And so when even 1 month's salary enters the account, that money is swallowed by the banks and by other financial institutions that have lent money to county government workers. Kwa nini hawajalipa? Wao ndio wanaweza kutufafanulia zaidi, kwa sababu wao wameweza kuplay hata clips wakisema kwamba wamelipa, na tukienda katika akaunti zetu za mishahara hapana malipo. Sasa hatujajua ni shida gani, kwa sababu ukiangalia zile arrears zimetoka miaka ya kule nyuma, na kila mwaka wa serikali Mombasa wanafanya kikao na kufanya budget ambayo inapitishwa na county assembly, na hatujapata report kuwa kuna siku wamepanga budget na mgao wanaopata kutoka serikali kuu au kuweza kutimiza yale mahitaji ya jimbo la Mombasa. To the governor, you are given the powers to run this county. Please use those powers to serve the people, build the local economy. You are telling us about revenue collection. While budget came, I'm urging you to address this matter with urgency. And if you don't do that, this is what I will do. I will do a submission in court to ask the Supreme Court and High Court to declare that Mombasa County is ungovernable, because the Constitution gives Kenyans right. If you cannot run a county, the county can be absorbed by the national government. Tuelekee sasa katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo machifu wa kaunti hiyo walijipata pabaya siku ya Jumatatu baada ya wakazi kususia sherehe za Jamhuri Day. Idadi ndogo ya wakazi walijitokeza katika sherehe hizo, jambo ambalo liliwaghadhabisha kamishna wa kaunti hiyo Edison Nyale pamoja na gavana Jonathan B. Kamishna Nyale ameonya machifu kwamba watasimamishwa kazi iwapo hawatakuwa wakiwahamasisha wakazi kuhudhuria sherehe za kitaifa. Machifu, kazi imewashinda. County commissioner anakuja mkubwa kabisa, mkubwa. Isitoshe hiyo, gavana mwenyewe anakuja, ambaye atakuja kusikiliza mahitaji yao. Yani mwananchi hawezi kujua na kutambua kwamba hawa wawili wanakuja na nyinyi mchukue jukumu. We do not want to witness such.
very low turnout from the member of the public in Uasin Gishu, the county of His Excellency the President. Vile mulivyo, hii ni aibu gani hii? Tukiendelea ni kwa Wizara ya Afya imewahimiza wazazi wa watoto wenye umri kati ya miezi 9 hadi miaka 5 kusajili watoto wao hospitalini kupokea chanjo dhidi ya ugonjwa wa ukambi na rubela. Kulingana na afisa kutoka Wizara ya Afya eneo la Kamukunji, kaunti ya Nairobi, Beatrice Lugalia, Wizara ya Afya imeendeleza kampeni ya chanjo dhidi ya ukambi na rubela kutokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa ukambi. Kaunti zilizoathirika zaidi ni Garissa, Mandera, Wajir, Pokot Magharibi, Nairobi, Marsabit na Turkana. Lugalia amesema kuwa watoto wenye umri wa miezi 18 hadi miaka 5 ambao wameshapokea chanjo ya kwanza wanapaswa kupokea chanjo ya pili, huku wenye umri wa miezi 9 kupokea kipimo cha kwanza peke yake. So this particular time from today, that is 9th, we are having a measles rubella campaign which has been organized by the Ministry of Health, and this is following an outbreak that has been there in the country which has affected about 7 counties. Nairobi is included, and Nairobi being a hub where each and every person coming from all over Kenya is the destination, Nairobi was not left out to carry out the vaccination campaign. So we are doing it. The campaign is running in 6 other counties, that is Mandera, Garissa, Wajir, Turkana, West Pokot, and Turkana I've mentioned. So that is where the campaign is taking place, and then Nairobi. So this campaign has been organized because of, in response to the outbreak that has been there in the country. Here in Kamukunji sub-county we had about 17 cases that had measles, rubella disease. They were all managed, and therefore it called for a vaccination exercise to take place. Another thing is because vaccination coverage on measles, especially measles 2, it is not up to date, so we have a lot of gaps, and that also calls for the vaccination exercise to take place in terms of a campaign. Another third reason is because when children are vaccinated, we say that 85% seroconvert. So we have this 15% that does not seroconvert, and this means that when you are vaccinated, when you seroconvert, then you are immunized. If you don't seroconvert, it means you are just vaccinated. So the vaccine has not really worked in your body. So na Zakaria Ngetich anayetuhumiwa kumuua mkewe katika kijiji cha Kimogoro, kaunti ndogo ya Narok Kusini, alifikishwa katika mahakama kuu ya Narok leo ambapo alishtakiwa kwa mauaji. Silatei anadaiwa kumuua Judith Resiato mwaka huu na kisha kukamatwa tarehe 16 Novemba. Jaji wa mahakama ya Narok Francis Gikonyo aliagiza upande wa mashtaka kutoa mawasilisho yao ndani ya siku 7 ili kuruhusu upande wa mwadhiriwa kujibu kabla ya tarehe kusikilizwa kwa dhamana mnamo Januari 11 mwaka 2023. Aidha, mshtakiwa aliomba mahakama imruhusu kutafuta matibabu kutoka hospitali ya rufaa ya kaunti ya Narok, lakini wakili wa mkuu wa mashtaka kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP Duncan Ondimu aliambia mahakama kuwa gereza la Narok GK lina kituo cha afya ambapo wafungwa wanahudumiwa. This is the ruling of the court. Mr. Kipkoech, learned legal counsel for the accused, began by showering this court by stating that this court is wise on matters bail, and I am flattered. I will, however, reciprocate. I find Mr. Okeji's submissions in reply to depict wisdom and a sense of balance in judgment, particularly when he stated that there is need for a pre-bail report as well as victim statements to be filed in relation to the bail application herein. And now, therefore, I will allow the prosecution as well as the victims to file and serve affidavits on compelling reasons within 7 days of today. And upon service, the accused may file replies thereto within 7 days thereof.
Na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Narok ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Utaletewa taarifa zaidi kwa lugha ya Kimombo na mwanahabari mwenza Grace Wangoi. Shukrani sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, jina langu ni Alice Diana.